Hello and welcome. You're watching Goa365 News Now. I'm your anchor Manish Parab, and as always, I'm here to bring you the stories shaping Goa, India and the world. Let's take a quick look at the top headlines tonight. High turnout, EVM glitches and tense clashes mark first phase of Bihar polls. Tensions soar at Kunkolim council meet amid allegations of extortion and pollution dispute. Locals warn IDC over proposed garbage plant. India crushed Australia by 48 runs in 4th T20I to clinch unassailable 2-1 series lead. And we begin with the top story for the day. Polling for the first phase of the Bihar Assembly Elections 2025 has seen high turnout, heated exchanges and a few hiccups along the way. From EVM glitches and missing voter names to political clashes, Bihar's opening act has been anything but dull. Voting began Thursday morning across 121 of Bihar's 243 constituencies. By 5 p.m., the Election Commission reported a 60.13% voter turnout, the highest for a first phase in a decade. The figure underscores Bihar's renewed voter enthusiasm despite logistical snags and local tensions. The RJD accused authorities of deliberate power cuts in key Mahagathbandhan booths, a claim the Election Commission called baseless and misleading. Officials maintained that polling continued without major disruption. As voting continued, residents across Bihar alleged that their names were missing from voter lists, claiming mass manipulation in which old names, reportedly from Yadav and Muslim communities, were removed while new names were added. Some voters said they were shocked to find their votes already cast without their consent. Election officials have yet to comment in detail on these claims. Tensions rose in Lakhizarai, where a video surfaced showing Deputy Chief Minister and BJP candidate Vijay Kumar Sinha arguing with RJD MLC Ajay Singh. Both traded accusations, Sinha alleging drunken misconduct, Singh calling Sinha a criminal who tried to intimidate voters. Police quickly stepped in to control the situation. Earlier, slippers and stones were reportedly hurled at Sinha's convoy in the same area. This election doubles as a litmus test for Prime Minister Narendra Modi and the BJP-JDU alliance led by Chief Minister Nitish Kumar. Results due on November 14th will show whether the NDA can retain its grip amid economic discontent and calls for change. Bihar remains one of India's poorest and most populous states, grappling with joblessness and poverty. Both alliances promise employment schemes and welfare programs, but voters are waiting to see who can truly deliver. As Phase 1 wraps up, focus turns to Phase 2 on November 11th. Whether today's glitches and allegations are isolated incidents or warnings for the Election Commission remains to be seen. For now, the lines are long, the machines are humming again, and Bihar's democracy is in full motion. Lindsay Menezes and Amka Deshprabhu for Goa365. Tensions flared at the Kunkolim municipal meeting, where heated discussions over alleged political extortion and pollution from the industrial estate took center stage. In a dramatic move, the chairperson announced a protest plan, while locals issued their own warning to the IDC chief over a proposed garbage plant. The Kunkolim municipal meeting turned stormy, with members alleging extortion by ministers and politicians linked to the industrial estate. The chairperson declared they would stage a protest before the Pollution Control Board in Panjim, opposing the estate's pollution. Locals meanwhile warned IDC chairman Reginaldo Lorenzo against setting up a garbage treatment plant. वो आता सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जो आसा वो अनेक ट्रीटमेंट प्लांट वो सरकार जो आसा वो आमच्या कुंकळी IDCच्या सायडीक हाडपाक सोदता. तेन्ना आमी ह्या कुंकळकारांनी हेका स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शन केल्लें आहा. कारण जो हजार्डस वेस्ट आहा 25 टन जो पळय हजार्डस वेस्ट आहा तो आमच्या सीएमान आयज आमकां आश्वासन दिल्लें आहा तो काडटलो म्हणून. आनी म्हाका फूल गॅरंटी आहा की आमचो सीएम जो आसा पळय तो हजार्डस वेस्ट आमकां काडून दितलो. हितून भितर कांय दुबाव ना. पूण आयज हो जो प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट हाडून आमच्या कुंकळकारांचेर माथ्यार आनी एक हे वेस्ट मॅनेजमेंटाचो डब हे घालपाक सोदताय काय कितें हे आज प्रश्न सगळे कुंकळकारांक पडलेलो आसा. त्याच प्रमाणे ह्या जे गोवनाचे जे कटआउट येयला तेजेर क्लियरली बरयल्लें आहा की
5 टन जो पळय वेस्ट आहा फ्रॉम काकोडा इंडस्ट्रियल स्टेट, काणकोण, सांगे, कळी, मागीर तुगेले सरावंडींग जे आसा पळय सगळो वेस्ट ते थिंगा हाडूं सोदता. हें कितें हांव स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शन करता आनी JIDCचो जे चेअरमॅन आहा बाब रेजिनाल्ड हेका सांगोंक सोदता की जाणें जर हिंगा कुंकळ्याक इंटरफियर जावपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी ताका ओगी रावचे ना. सगळे कुंकळकार कुडतरी वचून बसतले तेच्या घरा कडेन. ही स्ट्रॉंगली ताका आमी वॉर्निंग दिता आनी हे जे हो प्रकार जो पळय घडपा आयला हो आमी कसोच घडपा दिवपा ना. आमगे ते परतून रस्त्याचे पयलीं ते एक्विजिशनाचे ते आमी ऑब्जेक्शन केलें कावन्सिलर आले. आनी सेकंड पॉयंट म्हणटा तो आमगेलो केसो आहलो स्टाफाक डेली वेजीस आसा काय ड्रेस आनी वॉशिंग अलाउन्स तेंका सगळ्यांक ड्रेस दिता तेंका ते पास जालें. आनी मेन मोठे आमगे कितें जालां ते पोल्युशनाचेर तो आमगे कावन्सिलरान ऑब्जेक्शन केलां तेजेर. आमी पयलीं लेटर केलो तेंका पोल्युशन बोर्डाक आनी कितें म्हणून कहली आमी मागीर इन्स्पेक्शन करपा जाय बी म्हूण कहली तेका आजून रिप्लाय येयना आमकां. आनी आतां कावन्सिलान गेलां डिसिजन वचोन तिका सगळ्या कावन्सिलर पोल्युशन हेजे वचोन बसपाचें. आमी स्ट्रॉंगली तेजेर आमी ऑब्जेक्शन हाडा आनी आतां न्याय आनी वेस्ट मॅनेजमेंट हो प्लांट आनी येवपा आहा म्हण आयकलां पूण आमी हो केसोय आमी वचोन दिवपा वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू आवर MLA तो लोक उलयला त्या लोक सांगलां आपण आसपले हो केन्नाय जावपा ना आनी आमी जावपा दिवपा ना. आनी हांव रेजिनाला सांगता रेजिनाल कितू करोडाचो रस्तो केलो म्हणटा 2 ते 3 करोड 2 करोड 3 करोडा रेजिनाल सांगता आपण रस्तो केलो म्हणटा. इट लुक्स लायक ही डीड ए फेवर फॉर द कुंकोळकार. अरे कुंकोळकार मोता हे पोल्युशनाक लागून आनी तूं हो जी व्हडी कोणा सांगता हो रेजिनाल म्हणटा तूं यो आनी थिंग पयलीं यो ही कुंकोडे राव पयलें हिंगा हें पोल्युशन कितू जाता तें पयलीं चोय आमकां. आमगे कुंकोडे लोक मेलो सगलो आनी सगळें उदक पोल्युटेड जालां आहा. बिकॉज हांगा एक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपाचो आसा वीच वील गेट अ 5 टन पर डे खंय गार्बेज. आमची कुंकळचीच गार्बेज ती आमी कलेक्ट करता ताची दोशी वचून पळयलें जाल्यार दॅट इज नॉट ट्रिटेड प्रॉपर्ली. आनी जर 5 टन आयले दिसाचे भोंवपा सारकें मेळना. अर्ली इन द मॉर्निंग नुस्त्याची गाडयो रातची नुस्त्याची गाडी दार तर अजून बंद आसा. आमी लेटर बरयली पेंडंट लायट मार्च केलो सगळें करून पळयलें. आतां लिगल सोल्युशना खातीर थोडे कोर्टान गेल्या वी आर सपोर्टींग देम फॉर दॅट. आनी हें जर परतून आयलें जाल्यार घरा भोंवपाची सुद्दां आमची परिस्थिती उरची ना. हें आमी पळोवपा खातीर आज हांगा आयिल्ले. हांगा पळयत जाल्यार ते म्हणटा वी हॅव नॉट गॉट एनी ऑफिशियल लेटर्स इन द म्युनिसिपलिटी सो आमी कांय उलोवपाक शकना. जर तर एटलिस्ट ताणी म्हणिल्लें ऑफिशियल लेटर आयिल्लें आनी वी वील टेक ऑब्जेक्शन वी वूड हॅव बीन हॅप्पी. ते म्हणटा पेपरार इतले कितलेच बातमी छापून येता ताका कांय अर्थ ना जो पर्यंत ऑफिशियल जायना. आज एक कुंकळी म्युनिसिपालिटी एक मिटींग जाल्ली. आसपा गजाल म्हळ्यार कितें एवरी टायम कुंकळी कितें जाता तें लोकांक पयलीं कळटा इलेक्टेड मनशां मागीर कळटा स्वप्न पडटा तांकां. आतां हो पळयता गोवन डेलीचेर एक आर्टिकल आयिल्लो जवळ जवळ जालें 10 ते 12 दीस ते 15 दीस जाले. हेजेर मेन्शन केला न्यू वेस्ट मॅनेजमेंट फेलिस्टेशन फॉर इंडस्ट्रियल क्लस्टर एनाउन्समेंट. आतां जेन्ना कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेट 89 90 जेन्ना जाल्ली तेन्नाय लोकांक हेजे इफेक्ट्स खबर नाशिल्ले. आतां इफेक्ट्स कळोन येताय 20 वर्सां जालीं आतां इफेक्ट्स कळोन येताय लोकांक. ग्रावंड वॉटर एअर मॉनिटरींग सिस्टम हिंग कांय ना हिंग सगळी टोटल फेरियर. आनी आज मिटींग जी पळोवन म्हाका हांसों येता. एक कावन्सिलरान मारियानो सुवारीस म्हणटा एक क्वेश्चन रेज केलो आज की जी लेटर तुमी बरयता फॉरवर्ड करता तुमकां कन्सर्न डिपार्टमेंट जावं पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं IDC जावं कोणाकूच तेंची तुमकां रिवर्ट बॅक आन्सर कितें येता तेंचे कडेन आन्सर ना. ते म्हणटा आमी परतून लेटर करता म्हणटरी हें कितें हांव तुका मारता तूं रडोवन दाखय ह्यो खबरी जाल्यो. ते हेंकू पडोन गेले ना. थोडी कावन्सिलरां इतली म्हायती ना बाबा पोल्युशन केन्ना स्टार्ट जालें तें गांवांक ते आमचे थोडे लोक सांगतले हेजे मुखार. आतां रिगार्डींग दीस हे जो आमचो चेअरमॅन आसा रिजनल्ड बाब आमचो MLA आमचो कुर्तरेचो तेणें हेजेर मातशें लक्ष घालचें. कुंकळकार ऑलरेडी इज इन डीप प्रॉब्लम. रातची दार उक्ती करूंक मेळना. Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes and Muzaif Sheikh for Goa365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching News Now on Goa365. Welcome back. The Arpora Nagoa Panchayat has acted against a local wine shop after a controversial LED sign flashed pro-Pakistan slogan a couple of days ago, sparking outrage. The Panchayat has decided to revoke the shop's liquor license and urged the Excise Department to investigate.
Sarpanch Roshan Redkar confirmed that the license of the wholesale liquor shop will be revoked. The license, initially issued to Savio and later transferred to his wife, is being run by an outsider. A breach of licensing regulation, Redkar said. The Panchayat has formally returned to the Excise Department seeking prompt action. त्या मुद्द्याचेर आम्ही काल एक स्पेशल मीटिंग काढलेली आणि आज आमची डिस्कशन जावन बॉडीन डिसिजन घेतलेले आहा की जो आम्ही लायसन दिल्लो एक्सायज लायसन ज्या ओनराक तो रिवोक करचो म्हणून आणि कारण तेजे जावन आसा की जेन्ना आमी पलटणी केली आमी जो लायसन आसा पळय तो स्टार्टिंग दिल्लो सावयो म्हणून एकट्याक आणि तो तेणीन लायसन आपल्या मिसेसच्या नावार ट्रान्सफर केल्लो पण आयज पळयत जाल्यार त्या दिसा जो इन्सिडंट जाला थंयसर पळयत जाल्यार तो कोण नॉन गोवन चलयताले सो तो एक जावन आसा ऑफेन्स सो तो एक मुद्दो जालो आणि जे पळय त्या दिसा घडले एक म्हाका दिसता तो नॅशनल इशू कहो तो एक्चुअली पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणपाक हे स्क्रोलिंग जावपाक सो तो मुद्दो आमी ते दोन्ही हे करून आमी बॉडीन डिसिजन घेतले की तेजो लायसन रिवोक करचो सेम वे आमी एक्सायज डिपार्टमेंटाकूय आमी कळयतले की हेजेर कितें आहा पळय ते कायद्यान कितें आहा पळय ती तेंच्यांनी एक्शन रितसर एक्शन करची आणि आमच्या लोकल पुलीस स्टेशनाकूय आमी कळयतले जी बार वायन स्टोरां जी लेट नाईट चलता विदाउट हे अबाव परमिसेबल टायम सो तेंचेर खंयचो होच बिझनस न्हू एक्सायजूच न्हू ओवरऑल दुसरे कसले बिझनस अनवॉन्टेड कितें जाता इन्सिडंट्स दिसता सो तेंच्यांनी पलटाणी करची तेजेर. The controversy erupted a couple of days ago when an LED signboard outside the shop flashed a pro-Pakistan slogan. Residents expressed shock and anger, calling the message offensive and raising security concerns. The Chief Minister has also assured that strict action will follow against those responsible. सद्याक आतां आमचो आमदार म्हणटा की तो इट इज हॅक्ड जरी तो बोर्ड हॅक केल्लो आहा जाल्यार इट इज हॅक्ड बाय समबडी नो देर इज अ पर्सन बिहायंड इट म्हाज्या हिसपान रादर देन इन्व्हेस्टिगेटिंग और ट्रायंग टू डिफ्यूज द सिट्युएशन whether it is hacked or not hacked, that the police have to do. And if it is hacked, then that culprit should be caught. म्हळ्यार जो मनीस एक इंडियन जावन गोंयकार जावन वो कोत्ता जाल्यार खंय तरी तेज्या मनान कित्याक म्हणून केलें तें जाणा जावंक जाय. आनी म्हाका दिसना कोण आमचो स्थानीक गोंयकार जावं कोण देशप्रेमी आहा तो असले स्लोगन आनी असले फोकाणां कितें करूंक शकता. आनी जरी तर हे फोकाणां जाले पासून इट इज अ सिरियस मॅटर बिकॉज इट इज अ नॅशनल इंटिग्रिटी क्वेश्चन. आतां हे शॉप कोणाचे आमचे गोंयकाराचे आनी आमचे गोंयकार भाड्याक दिता. आतां गोंयकारूय नको तो कितें करतलो तो. सो आयज आमकां अशी परिस्थिती जाल्यार हांव सदांच तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान खूब पाडी सांगता की अरे भाड्याक दिता आसतना सांबाळात. कितें भाड्याक दिता सांबाळात म्हणून नाजाल्यार तुमची शॉपां आहा वो कितें गेस्ट हावस आहा ते वतले. आनी हे आयज जालें पळय हे प्रॉब्लेम जालो कित्याक आतां आमचे इंडियेचें नांव पाकिस्तानाक आसता केन्नाच दवरूंक दिना तेंचें नांव हांगा कित्याक. सो ते दीस इन्सिडंट जालो पळय तुमचें मत कितें आसा इन्सिडंटाचेर. पळय खंयचोय कोण देशा बद्दल आपल्या देशाक प्रत्येकाक अभिमान आसा आनी असो कितें आमकां दिसतलें जाल्यार कोणाकूय राग येतलो कोणी तेजेर रिएक्शन दितलोच. हे आसाच कोणी म्हणूंक शकना की तुमी कशें कित्याक केलें. पण आपल्या देशा बद्दल समज कोण कितें तरी हें करता जाल्यार तेजो राग येतलो तेजें रिएक्शनूय जातलें. पण आनी आमकां तशें कळ्ळें की ते कोणे तरी हॅक करून जाला म्हणून. पण जर अशे इन्सिडंट जाले आयज कोणी तरी देशा बद्दल उलयलो फाल्यां सकाळीं कोणी तरी आपल्या कोणाचे हिंदूचेर किंवा ख्रिश्चन आसा कोण तरी आमच्या समाजान किंवा मुस्लीम आसा तेंच्या बद्दल तेंच्या रिलिजना बद्दल कितें घातलें जाल्यार तो एक केस कसो वाडटलो समाजान. सो हे खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा. म्हणून आमी पुलीस स्टेशनार गेल्ले हांव. सो पुलीस स्टेशनान एक पुलिसान बरें काम केलें की तेंच्यांनी कलेक्टराक लेटर केला की अशे अशे बोर्ड आसा तेंची कारवाई जावची. कल्पेट हा तो ताका धरूकच जाय. हो कोण येयला ही गोंयांत ही पीस एंड हार्मनी हिंदू मुस्लीम सिस्टम चलता
हिंगा खंय तर डिस्टर्बन्स करूंक येयला हें तेंच्यांनी कोणें पळोवंक जायना हेजे थारल इन्व्हेस्टिगेशन आनी तेका बिहायंड बार्स घालपाचो आनी सारकी कारवाई जावपाची चड गरज आसा. Ritika Gaokar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa365. The Mormuga Municipal Council has turned up the heat on Indian Oil Corporation Limited, issuing a formal notice for failing to clear pending lease rent of Rs 8.5 crore. The civic body warned the PSU that eviction proceedings could follow if the dues aren't settled within 15 days. The Mormuga Municipal Council has served notice to Indian Oil Corporation Limited over non-payment of lease rent dues amounting to Rs 8.5 crore. The notice, signed by Chief Officer Siddhivinayak Naik, points out that despite repeated reminders, IOCL has not responded to earlier correspondence nor executed the deed of lease with the council. Citing the company's prolonged inaction, MMC has invoked provisions under Section 88(4) of the Goa Municipalities Act 1968, authorizing it to recover outstanding dues and take legal measures in cases of default. The notice also warns that failure to settle the pending rent within 15 days of receipt could lead to eviction proceedings under the Goa Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act 1988. Mormuga municipality around 8,000 plus square meter जमीन on lease ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनाकडेन आसा आणि तांकां आमी वेरियस टायम टू टायम तांकां आमी नोटिसीस काडटाले की तांचे अमकें स्थगीत आसा बी म्हणून तांचे भाशेन ते आपल्या भाशेन कितें पेमेंट करताले आनी मागीर तांचो पेमेंट सारको ट्रिकल्सान जाल्लो सो वी हॅड टू गो थ्रू दॅट एंटायर इश्यू आनी त्या वेळाचेर आमकां अशें दिसून आयलें की ऑलमोस्ट 8.5 कोटी तांचे कडल्यान आमकां ड्यूज आसा म्हणून सो विदाउट वेस्टिंग मच टायम वी इशूड दॅम नोटीस दॅट वॉज अराउंड 3 months back. Subsequently, आमी तांचे कडेन कम्युनिकेशन केलें तांणी बी थोडे रिस्पॉन्स दिले बट रिस्पॉन्सीस वर ऑल इरलेवेंट. सो टेकिंग ऑल दीस फॅक्टर्स इनटू कन्सिडरेशन वी हॅव इशूड दॅम द नोटीस अंडर सेक्शन 84 so under Goa Municipalities Act and we will go ahead with the proceedings. We have given them notice to that we will enforce the eviction if they don't pay their dues. या किती दिवसाचा टाइम दिला सर? 15 दिवसाचा. नाला तुम्ही ते खाली करतील. ऑफ कोर्स नोटीस करपाचें कारण म्हणजे आउटस्टँडिंग अमाउंट आनी आमी आमचे ड्रायव्ह आमचो जो चालू आसा आता 2 महिने जाले आमी अराउंड 200 प्लस नोटिसां सर्व केलेली आहा तितून IOC येता आनी थोड्यांक आमी ऑलरेडी सील पासून मारलेली आनी थोड्यांनी पेमेंट येवन केलो पासून आता IOC कडेन कसो आहा तेंचो करार खूब वर्सां पयलीं जालो आनी आमच्या भितून ते पेमेंटा खातीर खंय तरी उरलेले म्हणून आयज दिता फाल्यां म्हणून आमच्यो मिटिंग्यो खूब जाल्यो इवन दो आयज 15 दीस सांगले आयज मेळपा येता म्हणून आमकां काय ना आमकां तो लॉंग पेंडिंग इश्यू आहा तो बेगीन तेंच्यानी दिवचे कित्याक आमचे 8,000 स्क्वेअर मिटर एरिया ते युटिलायज करता आनी त्याचो 8 कोटी कितें अमाउंट आसा आमी सांगला आमकां जर तुमकां जर दिवपाक जायना जाल्यार तुमी आमचे वेकंट करा म्हणून ते आतां तेंच्यांनी फोन मारला ते मेळपाक येवपाचे म्हणून ते म्हणटा आमचो बिझनस जो आसा जो रन करता आमी इतली वर्सां सो आमी चडशे आमचे फ्यूल म्हणटा तो आमच्या हेका वयता नेवीक आर्मीक तांकां वयता पूण ते आमकां लागना एक्चुअली आमचो जेन्ना तूं प्लॉट यूज करता जाल्यार आमचें कितें आसा तो रेव्हेन्यू आमकां तो दिवचोच आमी खंय तरी आतां सेटलमेंट कितें करपाचो आमी सगळें केल्लेलें आहा तरी पासून ते कितें उलोवपाक सोदता तेंचें आयकतले आमी आनी आमी तांकां सांगतले बाबा आतां आनी फुडें जायना कित्याक आमकां खंय तरी आमकां आमची येणावळ जी आसा ती खंय तरी आमची पयलीं भशेन ना. हिरो महाले, मनीष परब and Vaishnavi Sargaonkar for Goa365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching News Now on Goa365. Welcome back. A village in Pernem is living in fear. In Ozrim, a leopard has repeatedly attacked cattle over the past 3 months, claiming the lives of as many as 11 cows, according to locals. The most recent attack took place last night inside a cow shed. Villagers say they have written multiple complaints to the forest department, but no effective action has been taken. Here's the full report. This is the cow shed in Ozri village, Pernem.
where a leopard struck once again last night. The animal is believed to have entered the shed under the cover of darkness and attacked a cow, leaving panic among villagers and livestock owners. Villagers say this is not an isolated incident. Over the last 3 months, 11 cows have reportedly been killed in leopard attacks across the area. 4-5 फूट लांब असं आणि ते समय फूट दोळ्याने पहिला हय ना ना बिबटो हायटीक एक 3-1 फूट हायट आसतलो लांबीक एक 1.5 मीटर आसतलो 3 महिने हे आता 11वे 3 महिने 11 खाल्ले आणि याच्या पहिले खाल्ले 10-12 खाल्ले. Local residents say they have sent written complaints and repeatedly requested the forest department to deploy a trap cage or take preventive measures. However, they claim that the response has been slow and insufficient. The fear is not limited to livestock loss alone. With farms and homes located close to forested areas, villagers now worry that human lives may also be at risk, especially children and the elderly. जनावरां खंय रावतलीं मारपाक सरकाराची ताका बंदी आसा लोकांनी कितें करपाचें आतां आमची आतां ही टोटल 11 नग जालो ह्या 2-2.5 म्हयने 11 नग जालो आयज आमचो एक गोठो भरतलो आसलो हय बरोबर काय 5 आनी 10 दिवन आमकां कांय जायना ल्हाना शिवाय काय व्हडला जायना बरोबर आतां ह्या भुरग्यांची सुद्दां आतां आमकां व्हडली काळजी पडल्या इस्कॉलान ल्हान भुरगीं आहा कंपाउंड आहा कंपाउंडांत तेंच्यांनी हें बांदल्यात काय टॉयलेट बांदल्या सर आहा इस्कॉलान आसा समज मुतांक गेलो आनी थंयसून जर येवन भुरग्याक खंयच्या घेवन गेलो कोण जबाबदार ताका लागीं इस्कॉल आहा आमकां हें टेन्शन जालां आतां 10-11 नग जालो म्हणजे एक गोठो आमचो खाली जालो लागीं जा आनी हे राती तो दुसरो भाव आमचो 2 वरां आसा 2 जायसर राती आसलो हयसर त्याच्या उपरांत हो खाल्ला आमचे हे रातचे 11-12 जायसर 1-2 जायसर आसतात म्हणजे ते धुवपाक आसतात तांकां पाणी दिवपाक आसतात सगळं साफ करपाक आसतात त्याच्या नंतर ते घरा वयतात तरी पूण तो येता ते हो चेडो आमचो थंय वयर आसलो नकत खंय वासरू हाराडला म्हण तो वचून न्हावन दिला तो मला वाटेन गेलो मोठो आहा नकत दिल्लो म्हटल्यार बघ फॉरेस्टान त्याने सांगला की तू लेटर दे मग ते आम्ही वर हे करता म्हणपाक आणि मग त्याच्या उपरांत पिंजरा घालतले सांगला पूण अजून काय घालूंक ना 10-15 दीस जाले लेटर दिवन ते खाल्ले काय ते तांकां आमी हे करतात न्हू ते तेंचो मनीस येता पंचनामो करपाक आनी वेटनरी डॉक्टर येता पंचनामो करपाक पंचनामो करून गेला आनी कितें ते कंपनीचे 5,000 नाल्यार 6,000 बीन दिता अशें आनी हेच्या पयलीं सुद्दां हांवें सांगलेलें पिंजरो घालया म्हणून कित्याक तो हांगा येता आनी हांगाच्यान एक एकट्याची बोकडी येयली 3 दीस पयलीं बोकडी येयली आनी आतां हे परत आज हे वासरू मारले हांगाच आसा. Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar and Muzaif Sheikh for Goa365. And lastly for the weather, after a stretch of damp days and moody clouds, Goa is drying off, slowly but surely. The skies are opening up, the umbrellas are folding away, and that familiar November warmth is making its way back. The trough that's been keeping the Bay of Bengal and South India busy with rain now stretches from the central bay to South Kerala across Tamil Nadu. But it's losing steam. With the system drifting south, Goa is stepping out of its rainy shadow and into a clearer spell. Over the last 24 hours, dry weather ruled across the state. Panjim clocked in the highest temperature at 31.2 degrees Celsius, while the cool early hours dipped to 23.4 degrees Celsius in both Panjim and Dabolim. The next few days will feel pleasantly warm by day around 32 degrees Celsius and comfortably cool by night at 24 degrees Celsius. Some light rain may still pop up here and there on Friday. A quick sprinkle over parts of North and South Goa. But don't blink. From November 8th onwards, dry weather is back in charge. Perfect timing for those outdoor plans, beach runs or just catching that sunset by the Mandovi River. Early risers, you might find a gentle fog greeting you in the mornings. Shallow to moderate, nothing dramatic. Just a light veil over the roads, so drive easy and keep your lights on low beam. No weather warnings have been issued. The sea is calm, winds are friendly, and the coast is welcoming again. Fishermen can breathe easy, and tourists time to swap those raincoats for sunscreen. All in all, Goa's weather is shifting gears from soggy to sunny. Expect golden mornings, glowing sunsets, and that crisp November breeze. The monsoon's last whispers are fading, and the sunshine is ready to take center stage again.
Light showers possible till November 7th. Dry weather from November 8th onwards. Shallow to moderate fog very likely in the mornings. No weather warnings. Maximum and minimum temperature for Friday 32 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. Bureau report Goa365 with inputs from IMD. That's all from me, Manish Parab, and the entire News Now team here at Goa365. We'll be back tomorrow with more stories that matter. For in-depth reports and exclusive coverage, visit our website at www.goa365.tv, and don't forget to follow us on Instagram and Facebook at @Goa365TV. Stay informed, stay safe, and we'll see you again at 7:30 p.m. tomorrow right here on Goa365.